Na mtazamaji, ndo wakati sasa wa kukufahamisha taarifa za upeo wa TV47. Tumekuandalia taarifa tumbi nzima, lakini mwanzo tupate vidokezo. Yajayo katika upeo wa TV47. Rais William Ruto akiri kukutana na Raila Odinga. I have engaged our friends in the opposition and we have agreed. Hatua hii ikiibua hisia kinzani Kenya Kwanza. Muungano wa Azimio wasema uko tayari kwa mazungumzo, lakini kwa masharti. While we remain committed to dialogue with Kenya Kwanza for a speedy and sustainable resolution to the country's problems, our issues have not changed. Na seneta wa Busia Ukio Mtata akata rufaa ya uamuzi wa utekelezaji wa sheria ya fedha ya mwaka 2023. That's why we are going to go to the Supreme Court. Yes. Not just for our case, but for other cases which might come. This one can become a very, very dangerous precedent. Yeah. Na mtazamaji, sasa karibu ni kufahamisha taarifa hizi kwa kina. Wanakwetu wananiita Joash Onsare, mtafsiri kwenye lugha ya ishara anafahamika kama Roda Nyamai. Moja kwa moja, Rais William Ruto amekiri kuwa alifanya kikao na kiongozi wa Azimio Raila Odinga eneo la Pwani. Kulingana na Ruto, kikao hicho kilinuia kupata suluhu ya changamoto zinazokumba taifa. Hayo yanajiri huku mkutano huo ukiibua tumbo joto miongoni mwa wale wanaounga mkono vinara hao. Mwanahabari wetu Mwige William anatufungulia taarifa za upeo wa TV47. Rais William Ruto amevunja mbarika kukiri kuwa alikutana na kinara wa Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga pamoja na rais mstaafu wa Nigeria Olusegun Obasanjo siku ya Ijumaa. I have engaged our friends in the opposition and we have agreed that as a nation all leaders past, present and future, that violence, destruction of life, destruction of property, destruction of public property will not be in the equation. Rais Ruto ameshikilia kuwa katu hata ruhusu uharibifu wa mali kuendelea kutokana na ubinafsi wa watu wachache wanaotaka kujinufaisha, kwa hii akionekana kulenga viongozi wa upinzani. We are a democratic nation, we can talk. Tumekubaliana kwa sababu unajua mimi ni kiongozi wa taifa, vile vile ni kiongozi wa serikali. We welcome talks. We welcome non-violent ways of resolving conflicts. That we do. Matamshi ya Rais Ruto yameibua hisia mseto miongoni mwa viongozi wa Kenya Kwanza, kati yao wakionekana kutorithishwa na utaratibu unaopangwa kuwapatanisha viongozi hao wawili, huku baadhi yao wakikaribisha wazo hilo. Never again in this country shall we allow people to kill others and to destroy people's property. It will not happen. There is no crisis. We may talk. We are allowed to talk. The president has every right to talk. But do not cheat Kenyans that we are in an international crisis. Talk to anybody you wish, but keep the focus of your promise and covenant with the people of Kenya. Na kama kuna mazungumzo yoyote yataendelea kuzungumzwa, Rais, tunakuomba sasa yawe waziwazi. Paruanja. Wachanganuzi wa masuala ya kisiasa wamedokeza kuwa iwapo Ruto na Raila watakuwa na makubaliano ya kisiasa, huenda ikaathiri ushirikiano kati ya kambi za Kenya Kwanza na Azimio la Umoja. Mwige William, TV47. Mtazamaji, kwenye mwendo huo huo, vinara wa mrengo wa Azimio wamejitokeza kupinga vikali taarifa iliyotolewa na kiongozi wa wengi bungeni Kimani Ichung'wah kuhusiana na msimamo wao wa kikao kinachotarajiwa kufanyika kati yao na serikali. Kulingana na Azimio, taarifa ya kuundwa kwa kamati ya maelewano ni ya uongo. Anavyoarifu Zaina Mohamed, Azimio sasa imetoa masharti zaidi masharti zaidi ya 10 ili kufanikisha maelewano hayo.
Baada ya kiongozi wa wengi bungeni kuchapisha taarifa inayotangaza makubaliano kati ya miungano ya Azimio na Kenya Kwanza, vinara wa Azimio la Umoja wamejitokeza kupinga vikali taarifa hiyo, wakisema kuwa inazungumzia msimamo wa upande wa Kenya Kwanza pekee wala sio pande zote mbili. Yesterday, Kenya Kwanza released a one-sided statement signed by Honorable Kimani Ichung'wah that they claimed to incorporate our views. We disowned the statement by Honorable Ichung'wah. Azimio had nothing to do with it. Its contents were those of Kenya Kwanza, their wish list. Kulingana na Azimio, muungano huo uko tayari kwa mazungumzo, ila matakwa yao katika masuala ya kuongezeka kwa gharama ya maisha na kudadisiwa kwa shughuli ya kupiga kura ya mwaka jana bado inasalia. We want to see actions by the regime that will lead to the immediate lowering of cost of living. It is our position that this issue does not require any discussion, but policy or action by the Kenya Kwanza government. But since they won't do it, lowering the cost of living has to be part of the talks. Azimio vilevile umeisihi upande wa serikali kuzipa pande zote mbili uhuru wa kuzungumza masuala wanayotaka katika kikao kitakachoongozwa na aliyekuwa rais wa zamani wa Nigeria Olusegun Obasanjo. It is our position that no party to these negotiations can and should determine for the other party what to raise and what not to raise. We will respect Kenya Kwanza's right to bring all its issues to the table, and they must also respect ours. Zainab Mohamed, T47. Mtazamaji, kwingineko viongozi mbalimbali nchini wakiwemo wa kidini na wale wa kisiasa wameibua hisia mseto kuhusu mazungumzo baina ya serikali na mrengo wa upinzani. Wanaounga mkono wanasema kuwa hatua hii itapunguza joto la kisiasa nchini na kuleta suluhu la tofauti za kisiasa zinazoshuhudiwa mara kwa mara. Isitoshe, baadhi ya viongozi wa Azimio kutoka Siaya wakiongozwa na gavana wa kaunti hiyo James Orengo wamesema kuwa kwa mara hii sharti mazungumzo haya yawe ya wazi. Kwa upande wake, mbunge wa Kitui Mashariki Nimrod Mai amepinga hatua ya aliyekuwa rais wa Nigeria Olusegun Obasanjo kupatanisha mirengo hiyo miwili. We encourage dialogue. We encourage dialogue, and we must have dialogue in Kenya. We are one country. And Kenya cannot go on any different path but other than the path of peace and dialogue. Unyenyekevu sana. Sipasi kuomba hili ombi, lakini nitaomba. Mimi sijapiga maandamano, lakini ningeomba sana, kwa sababu sasa upande wa serikali umeongea, upande wa huu mwingine umeongea, sasa ni wakati wa kanisa. Haya maandamano yaishe, tutafute njia zingine mwafaka za kuweza kusaidia kukuza nafasi na kukuza hali za maisha za watu. Kukiwa na amani, kila mtu ataenda kujishughulisha, atafanya kazi yake na ataweza kupata riziki yake. Wakati kuna utulivu, kila mtu ambaye hata kama hana kazi ataweza kufikiria mbinu za kuweza kusaidika hapa na pale. Sisi tunaomba Rais William Ruto, kama ni kikao ikuwe kwa TV, Wakenya wenye walimpigia kura wakiona, lakini si nyuma ya mlango mahali hatuoni. Mtazamaji, tuachane na siasa, tuangazie masuala mengine. Seneta wa Busia Okiya Omtata amewasilisha kesi ya kukata rufaa ya utekelezaji wa mswada wa fedha wa mwaka 2023 kwenye mahakama ya upeo kupinga uamuzi wa mahakama ya rufaa iliyokubalisha kutekelezwa kwa sheria ya fedha ya mwaka 2023. Mwanahabari wetu George Maringa na kina cha taarifa hiyo. Vita vya Okiya Omtata dhidi ya sheria ya fedha mwaka 2023 bado havijakamilika. Mwendo wa alasiri leo Jumapili, Omtata alijitokeza kupitia kwa mtandao wake wa Twitter akisema amewasilisha kesi kwenye mahakama ya upeo kupinga utekelezaji wa sheria ya fedha.
Hatua ya Omtata imejiri baada ya uamuzi wa mahakama ya rufaa siku ya Ijumaa kukubalisha kutekelezwa kwa mswada wa fedha 2023 ambapo Omtata hakufurahishwa nao. What I would call a managerial but not a judicial decision. They're trying to manage things, instead of deciding what the law states. Omtata anasema ana sababu kadhaa za kuelekea kwenye mahakama ya upeo, ikiwemo kutupiliwa mbali kwa uamuzi wa mahakama ya rufaa. We want to quash that decision. Okay. We want the Supreme Court to quash the Court of Appeal finding. I had a case on contempt against IPRA. After what the Supreme Court, the Court of Appeal did, what happens to my application? It's like they were just under instruction by government. Kesi iliyowasilishwa kwenye mahakama kuu ingali kusikizwa baada ya jaji mkuu Martha Koome kuteua majaji watatu kuisikiza. Majaji hao ni David Majanja, Lawrence Mugambi na Christine Meoli. Usually, the Court of Appeal has appellate jurisdiction. So what were they appealing? There was no decision of the High Court. The court has only said, hold on, let us look into this matter before you implement this thing. So how do you appeal that? Not just for our case, but for other cases which might come. This one can become a very, very dangerous precedent. Kwa sasa, taifa litasubiri kwa hamu uamuzi wa mahakama ya upeo. George Maringa, TV47, Nairobi. Kwingineko, naibu rais Rigathi Gachagua amekashifu matukio ya waandamanaji yaliyodhulumu maafisa wa polisi wakati wa maandamano ya hivi majuzi yaliyopangwa na muungano wa Azimio. Akizungumza alipohudhuria hafla ya maombi katika shule ya upili ya Alliance kuanzisha msingi wa ujenzi wa kanisa, naibu rais Rigathi Gachagua amelaani vifo na uharibifu wa mali yaliyotokana na maandamano hayo. Naibu rais alikaribisha mazungumzo yanayozingatia sheria. That police officer is somebody's husband. That police officer is a son or a daughter to somebody. That police officer is a sister or a brother to somebody. I have heard human rights bodies condemning police. Our policemen were injured, others are in hospital. Not a single leader, not a single organization has stood to say that it is wrong to injure and hurt police officers. Kwani polisi ni watoto ya nani? Hata hao ni watoto ya mama. I want to say, if you come to the streets with the stones to destroy property, to steal, to loot, to stone policemen, they'll deal with you accordingly. That situation we saw the other Wednesday, are you telling me we were to allow that to go on? When hooligans, arsonists came to Mombasa Road to uproot a road that has been built with the taxpayers' money, when they were stoning vehicles and demanding for you to pass, you must pay an extortion fee, when they were snatching earrings from our women. We have heard you are going to have talks, well and good. But since I have not seen a commitment that you denounce violence and give Kenyans undertaking that you will not go back to the streets, those policemen will stay on standby for now. Uhaba wa vitunguu umeendelea kushuhudiwa humu nchini kwa masoko ama katika masoko mbalimbali na kusababisha wanabiashara na wanunuzi kulalamikia kupanda kwa bei maradufu. Na kama anavyoarifu mwanahabari wetu Daniel Kihoro, wanabiashara kutoka soko la Limuru, kaunti ya Kiambu, wamesema bei ya bidhaa hiyo imepanda kutoka shilingi 50 hadi shilingi 150 kwa kilo. Wiki ya pili sasa, Kenya bado inaendelea kupambana na uhaba wa bidhaa hii muhimu, ambapo imekuwa kero kwa wanabiashara pamoja na wanunuzi. Sasa tunatumia hii kitunguu ya matawi juu sasa ndio iko na bei ya chini kuliko hii ingine ya viazi. Juu sasa bei yake iko chini. Hapo awali tulikuwa tukiuza kitunguu kwa bei ya chini sana wakati kitunguu ilikuwa mingi. Lakini wakati kitunguu ilipanda
kutoka wakati huu kama miezi miwili iliyopita tulikuwa tukishika kitunguu namna hii shilingi 10. Manake ilikuwa mingi. Kulingana na baadhi ya wanabiashara kutoka soko la Limuru, licha ya kiungo hicho kutokupatikana, pia bei yake imekuwa ghali mno, kwani kilo iliyokuwa ikiuzwa shilingi 50 kwa sasa inauzwa shilingi 150. Kwa hivyo unakuta kama uko na 10,000 unakuta ni kaneti 2 tu umenunua ya kitunguu. Na 10,000 mbeleni ulikuwa unaleta kaneti 10 hapa. So imeenda sana hata watu wameshindwa na kununua hiki kitunguu. Kitunguu saumu iko na bei kali sana. Juu ilikuwa inatoka 28, 25, sasa inatoka 45 na 40. Sasa tunabidi kamoja tuuza na 25 na 30. Lakini sasa hivi tunaomba vitunguu ndio ziko bei sana. Vitunguu lazimumiza sana. Vitunguu sasa ukitaka kununua lazima utumie pesa mengi ndio kachumbari hii nyanya hizi shikanye kitunguu. Changamoto za mabadiliko ya tabia nchi pamoja na masoko ya nje ndiyo yamesemekana kuwa vyanzo vikuu vinavyosababisha wakulima wa humu nchini kujitenga na ukulima wa vitunguu. Sababu kitunguu tuna rely na nchi ya Tanzania. Tanzania wasipotupatia kitunguu tuna shida. Sasa serikali imeombwa kuwekeza kwa wakulima wa humu nchini na pia kupiga marufuku uagizaji wa bidhaa ambavyo nchi ina uwezo wa kuvipanda. Daniel Kihoro, Runinga TV 47, Nairobi. Sasa tuangazie masuala ya mazingira. Waziri wa mazingira Soipan Tuya amesema kuwa serikali ina mpango wa kuongeza juhudi za kupanda miti kwa idadi kubwa ili kukabili changamoto za mabadiliko ya tabia nchi. Akizungumza wakati wa zoezi la kupanda miti lililoandaliwa na mke wa waziri mwenye mamlaka Musalia Mudavadi, Tesi Musalia, chini ya shirika la ushirika wema katika chuo kikuu cha polisi eneo la Embakasi, Tuya amesisitiza kuwa zaidi ya miti bilioni 15 itapandwa kufikia mwaka 2032. You can genuinely plant 300 trees in the least amount of time, perhaps even in a week. If we planted trees on a regular basis, even centering tree growing around those significant ceremonies that we like or that are part of us, birthdays, weddings, even funerals, we could and we will surpass this target. The ministry is already putting in a robust plan for tree growing for the coming short rains. We will have a 6-month tree growing calendar from the month of September this year to February next year. The Meteorological Department has indicated to us that the rains might extend between these months. We are keen to optimize tree growing in that period, since we are behind with the numbers that we have set for this year. By now, we should have planted close to 750 million seedlings between December last year and today. But that has not been possible, one, because of lack of the sufficient seedling potentials, as well as the unfavorable weather conditions. Mtazamaji, ulimwengu kabiliwa na matatizo mbalimbali kama ukosefu wa maji ya kutosha, kupanda kwa viwango vya joto, ukame na kuibuka kwa magonjwa mbalimbali kutokana na mabadiliko ya tabia nchi, na kukiwepo na kongamano mbalimbali, bado kuna haja ya juhudi zaidi kuwekwa. Mwandishi wetu Nicholas Mbai anatupa tathmini ya mikakati ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi eneo hilo. Juhudi za vita dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi zimeendelezwa kote nchini na wananchi wakitakiwa kupanda miti. As far as climate is concerned, it's very critical that we urge our people to plant as many trees as possible. Lakini bado matatizo ya ukosefu wa maji, ongezeko la ukame, ukosefu wa chakula na kupanda kwa joto yangali yanazidi kuongezeka.
Katika maonyesho ya kilimo ya Machakos yaliyokamilika hivi majuzi, tulikutana kikundi cha kina mama waliotegemea ufugaji wa ng'ombe kujiendeleza kwa kuuza maziwa katika kaunti ya Kajiado. Lakini sasa kutokana na madhara ya mabadiliko ya tabia nchi, ng'ombe wao hawapo tena. Sisi tulikuwa mama wafugaji. Yaani sasa wakati kiangazi iliyokuja kumaliza ng'ombe, ndio sasa tukaanza kuchona hii ushanga. Tulikuwa tunatumia sana sana kazi ya dairy milk. Ng'ombe inatumia damu, lakini haiwezi kufa. Huku makongamano ya kujadili mabadiliko ya tabia nchi yakiendelea kuandaliwa kila kuchapo na kutumika kwa milioni ya pesa, bado tatizo lipo. Viwango vya umaskini miongoni mwa Wakenya, kwa mfano katika eneo la Kaseve, kaunti ya Machakos, uchimbaji wa mawe umepelekea maafa na uharibifu wa mazingira kwa kiwango kikubwa. Nimeweza kulea familia yangu, nimesomesha na imenifaidi kwa njia kadhaa. Kuna kamati tunasikia za climate change ziliundwa hapa Machakos County za kushughulikia hizi shida za nini kama hii kazi yetu tunafanya, lakini hawakujangi huko mashinani. Serikali inapojizatiti kuhimiza upanzi wa miti, wataalamu wanasema kuwa hilo sio suluhu pekee la mabadiliko ya tabia nchi. We had a very different vegetation characteristic where we could get grassy and shrubs covering the countryside and creating kind of a carpet which used to hold storm water, so that after the rains, the water would slowly drain to the springs and also increase the percolation to the ground and eventually to recharge the rivers. Patrick Waiu ni mtaalamu wa masuala ya kilimo na ardhi kwa zaidi ya miaka 30 iliyopita, na anasema sheria ndio nguzo kuu ya kukabilia wanaoharibu mazingira. It is the high time that we stopped or reduced 5-star conferences. Ni hali halisi ilivyo katika vita dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi. Nicholas Mbai, runinga ya TV47. Na mtazamaji, taarifa yake Nicholas Mbai inatufundisha tuingie nje ya taifa hili la Kenya na tunaelekea Niger. Maelfu ya watu wameandamana nje ya ubalozi wa Ufaransa mjini Niamey nchini Niger kupinga uwepo wa ubalozi huo nchini humo. Waandamanaji walibeba mabango yanayoshabikia jeshi la taifa hilo na kukashifu Ufaransa. Hayo yakijiri, mtawala wa zamani wa kikoloni Ufaransa amesitisha ushirikiano wa kiusalama na msaada wa kifedha kwa nchi hiyo iliyokumbwa na wapiganaji, na baada ya Jenerali Abdurrahman Tiani, mkuu wa walinzi wa Rais Mohamed Bazoum, siku ya Ijumaa kujitangaza kuwa kiongozi mpya wa nchi hiyo ya Afrika Magharibi baada ya kumtia mbaroni siku mbili kabla ya mapinduzi ya serikali. Na mtazamaji, sasa tudunde viwanjani. Thoya Samson, mwalimu ambaye anatoa mafunzo maalum kwa wanafunzi katika kaunti ya Kilifi, anapania kutumia maarifa atakayopata katika wakfu wa FIFA for School ulioanzishwa nchini tarehe 28 Julai mwaka huu kuwavutia wanafunzi wake kukumbatia elimu kupitia soka. Kulingana na mwalimu Thoya ambaye alihudhuria wakfu huo,
ulioandaliwa na FKF ikishirikiana na FIFA. Mafunzo aliyopata katika wakfu huo yatamsaidia kuwavutia wanafunzi wake kwenda shuleni kucheza soka na vilevile wakipata masomo shuleni. Shirikisho la FKF limeendeleza mradi wake wa kuboresha hali ya soka nchini baada ya kuzindua programu spesheli ya simu inayojulikana kama F4S Mobile itakayotumika na walimu kote nchini kupeleleza na kuimarisha mfumo wa mazoezi wanayowapa wanafunzi. Wanafunzi wengi wenye tunawafunza kwa shule yangu ni wanafunzi ambao wana changamoto za kiakili. Na wanafunzi hawa wanakuja shule sana sana tamu ya kwanza na tamu ya pili. Ule muhula wa tatu kwa sababu hakuna events, mara nyingi huwa wana withdraw, wanajitoa kwa mashule na moods zao zinaenda zikibadilika kwa sababu wanajua study term hakuna michezo. Now from this exercise yenye FIFA imetuletea, na tunapongeza FIFA kwa juhudi hiyo, tunapongeza federation yetu ikiongozwa na president wetu Nikimwendwa na the Ministry of Education kwa kutuletea hii exercise kwa mashule. So the app we always say is the key resource we have developed in FIFA together with the colleagues from UNESCO. So basically in the app you can find around 100 sessions, 100 football sessions that all of them they connect one football activity together with one life skills, with one educational part, right? So the aim, the target is that a kid, after practicing in a football for school session, they will learn something about football, but at the same time something about life skills, about education. Yeah. Kwingineko, Francis Kioni aliibuka mshindi wa makala ya 3 ya mashindano ya gofu ya DTB Bank with Us baada ya kusajili jumla ya pointi 38 katika mashindano hayo yaliyoandaliwa kwenye uwanja wa gofu wa Nakuru. Kioni alirekodi pointi 16 katika nusu ya kwanza ya uwanja huo na pointi 22 katika nusu ya pili ya uwanja huo wa gofu na kumpiku mpinzani wake matata Patrick Mutinda aliyechukua nafasi ya pili. Katika kitengo cha kinadada, Linda Munyao alirekodi pointi 36 huku Andwati akiridhika na nafasi ya pili kwa pointi 33. Zaidi ya wachezaji 155 wa gofu kutoka maeneo mbalimbali nchini walihudhuria mashindano hayo yanayolenga kuboresha hali ya gofu nchini kwa kuwapa wachezaji wa gofu mashinani fursa ya kuonyesha ubabe wao na hatimaye kuwakilisha Kenya katika mashindano ya kimataifa. One of the illusions that should be dealt with is that golf is for the rich. Golf is for everyone. I sell golf clubs and they are very cheap in my shop. So golf is for everyone. One thing we need to do to nurture the talent is to bring up our young children, especially the youth. Those from class 4, 5 are eligible even to join our club. They can come and they will be trained. We have very good trainers here and we have many of them. Some of them now are playing professional golf. We have one that is by the name Kerago, who is now shining. He's in South Africa, I think. So our youth are really doing good in this club. Na mtazamaji, kufikia hapo ndipo nahitimisha taarifa hizi za upeo wa TV47 siku ya Jumapili. Taarifa zaidi utazipata katika lugha ya Kimombo ikitimu mwendo wa saa 3 na mwenzangu Grace Kuria ambaye anajiandaa kukutaarifu taarifa zaidi. Wanakwetu wananiita Joashon Sare, mtafsiri kwenye lugha ya ishara amekuwa Roda Nyamai, na kutakia jioni